ambayo ulimwengu huadhimisha siku ya malaria duniani. Lengo la maadhimisho ya mwaka huu ikiwa ni kupunguza kiasi cha visa vya malaria vinavyoripotiwa kote ulimwenguni. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Zainab Mohamed, uvumbuzi wa chanjo ya malaria iliyo na nguvu ya 77% dhidi ya ugonjwa wa malaria ni chuo kikuu cha Oxford huenda likawa ndio suluhu litakalokuwa likitafutwa kwa miaka mingi ili kuwezesha kuangamiza ugonjwa sugu wa malaria. Hii ni familia ya simba wakiwa nyumbani kwao kijijini Kadipo, kaunti ya Homa Bay. Familia hii ya watano ikionekana kuwa na ucheshi mno. Hata hivyo, familia hii kama familia nyingi katika mojawapo ya kaunti yenye visa vingi vya malaria nchini imeshuhudia athari ya moja kwa moja kutokana na ugonjwa hatari wa malaria. Cheryl Asimba mwenye umri wa miaka 23 alikaribia kupoteza maisha yake akiwa na umri mdogo wa miaka 17 alipokuwa na ujauzito wa miezi 7. Cheryl anasimulia kupata maumivu yaliyofanana na yale ya mwanamke anayekaribia kujifungua. Asiyojua wakati huo ni kuwa alikuwa na ugua malaria. It really affected me during my pregnancy. Yeah, some years back in 2013, I was pregnant. Then before the 37 weeks of delivery, before my 9 months, I fell sick. And the first thing we suspected was like I had labor, premature labor or something. So when I was rushed to the hospital, the doctors found that I had strong malaria. And if it were not for their help, I could have lost that baby. Cheryl akiwa ni mwenye bahati ya mtende, kwani aliponea kifo kwa karibu licha ya kuugua malaria. Malaria ikiripotiwa kusababisha asilimia kubwa ya maafa kati ya watoto walio chini ya umri wa miaka 5 na wanawake wajawazito. Even after that delivery, I had some experience with my daughter also. Because most of the time she could fall sick, rush her to the hospital even in the middle of the night, get treated, then we get back. Hata hivyo, Goreti Atieno Simba, mamaye mzazi Cheryl, anasema kuwa nyanya yake Cheryl hakuwa na bahati kama ya mjukuu wake, kwani ugonjwa sugu wa malaria ulisababisha kifo chake. My mother-in-law, yeah, she was sick at home and she was taking some drugs, and when the condition got worse, we took her to the hospital where she was diagnosed to be having malaria. She was given anti-malaria and we came back home, but the malaria was so severe and she could not make it. We lost her in 2019. Familia hii ikiwa ni moja tu kati ya familia nyingi duniani na hasa barani Afrika zilizopoteza baadhi ya wapendwa wao kwa ugonjwa hatari wa malaria. Daktari Nekoye Otsiula, mkurugenzi msimamizi wa ugonjwa wa malaria katika kampuni ya dawa ya Novartis, anasema kuwa mambo yalibadilika alipolazimika kumtibu mwanawe mchanga baada yake kuugua malaria. Kutoka daktari mwenye kushughulikia wagonjwa wake hadi mama mzazi na mwanawe mgonjwa. When my daughter had just joined nursery school, and we lived in Kisumu at that point, she contracted malaria. And she went from being completely well, we were playing and washing the car, to being completely tired. I couldn't wake her up. And of course I panicked. I ran to see my daughter's doctor. And he did some tests and found that she had malaria. And my child had to be admitted to hospital for a week. And thereafter, for a week, I had to stay at home and look after her. And so I suddenly went from this doctor who's diagnosing malaria in other people's children to this mother who's looking after my own child who now has malaria. It was very traumatizing.
knowing the effect that malaria can have. Malaria is a disease that potentially can kill. And every minute, I hoped and prayed that my daughter would get better. Kulingana na Daktari Nekoe, malaria imesalia kuwa kati ya magonjwa 10 sugu yanayosababisha vifo nchini. Malaria remains a very important cause of outpatient visits. About 1 in 6 people who go to be seen in hospital are treated for malaria. For 2018, this translates to about 10 million people, a bit over a third of whom were confirmed to actually have malaria. Takwimu kutoka Shirika la Afya Duniani zikionyesha kuwa jumla ya visa milioni 229 vya malaria vimeripotiwa duniani kufikia sasa, huku watu 409 wakiripotiwa kufariki na ugonjwa huo. Daktari aidha anasisitiza kuwa changamoto kuu katika matibabu ya malaria ni utumiaji wa dawa na wagonjwa wengi kabla ya kufanya upimaji rasmi hospitalini. People take all sorts of fevers to be malaria, and they go ahead and get an anti-malarial without any diagnosis. And not all fevers are malaria. And in fact, if you look at it this way, if you deny somebody with a fever, if you go ahead and treat somebody with a fever with malaria, you deny them a diagnosis. So that's one of the biggest challenges. The second thing related to the first is that when we go to the chemist and buy over-the-counter anti-malarials, we run the risk of driving resistance. And that's a serious issue in terms of malaria control, can come back and impact our ability to control malaria. Takwimu za humu nchini za mwaka 2018 zikionyesha kuwa watu takriban milioni 10 walitibiwa kutokana na ugonjwa wa malaria. Hata hivyo, milioni 4 pekee kati ya idadi ya wote waliotibiwa ndio waliothibitishwa kuwa na ugonjwa wa malaria. Takwimu hizo aidha zikionyesha kuwa idadi ya visa kati ya watoto walio chini ya umri wa miaka 5